Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Nina Rozman. Seperti biasa kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan untuk kupas lebih mendalam bagaimanakah arena perniagaan dan juga perdagangan. Sudah tentu kami sudah bersiaran selama 1 jam 30 minit di mana kami akan juga bawa pelbagai perkembangan mengenai bagaimanakah prestasi ringgit, pasaran serantau dan juga bursa Malaysia hari ini. Dan saya akan mulakan dengan laporan pertama di mana Pejabat Penyelidikan Makroekonomi ASEAN Plus 3 AMRO mengunjurkan rantau ini akan mencatat pertumbuhan sebanyak 4.3% bagi 2023. Ia susut daripada jangkaan 4.6% pada Julai lepas yang didorong terutamanya oleh kelembapan suku kedua di China. Kumpulan ASEAN Plus 3 merangkumi 10 negara anggota ASEAN serta China, Hong Kong, Jepun dan juga Korea Selatan. Menerusi kemaskini suku tahunan laporan prospek ekonomi serantau ARIO ASEAN Plus 3, AMRO turut menjangkakan rantau ini tumbuh sebanyak 4.5% pada 2024 susulan impak langkah sokongan dasar China dalam merealisasikan usaha melonjakkan lagi permintaan domestik. Melangkaui sektor hartanah misalnya, pelaburan dalam pembuatan juga semakin meningkat manakala perbelanjaan pengguna telah kembali ke landasan tepat. Ketua Ahli Ekonomi AMRO Kor Ho Yi berkata, faktor ini sepatutnya memberi kesan limpahan positif di seluruh rantau ASEAN Plus 3. Dalam pada itu, inflasi di rantau ASEAN Plus 3 tidak termasuk Laos dan Myanmar diunjur menyederhana kepada 2.6% pada 2024 berbanding anggaran tahun ini sebanyak 2.9%. Bagaimanapun, katanya kemunculan semula isu harga makanan dan tenaga global dalam beberapa bulan ini hanya mencetuskan kebimbangan mengenai kenaikan harga komoditi lain dengan risiko peningkatan inflasi semakin ketara. El Nino adalah pemacu inflasi terutama jika ia mendorong kepada dasar perdagangan tambahan lebih ketat ke atas import pertanian penting seperti beras. Atas alasan itu, Kor juga mengingatkan bahawa kesan harga komoditi ke atas inflasi ASEAN Plus 3 akan lebih ketara jika dolar Amerika Syarikat terus mengukuh berbanding mata wang rantau ini bagi tempoh lebih lama. Selain itu, AMRO turut mengingatkan mengenai sebarang persepsi menyangkal risiko kemelisitan di Amerika Syarikat dan kawasan Euro, khususnya dalam persekitaran dengan kadar faedah global dijangka kekal tinggi untuk jangka panjang. Jika kemelisitan di kedua-dua negara itu menjadi kenyataan, pertumbuhan di rantau ASEAN Plus 3 boleh berosot di bawah 3% iaitu yang terendah sejak 1998 tanpa mengambil kira kelembapan akibat pandemik COVID-19 pada 2020. MIDF Research mengunjurkan harga minyak mentah global meningkat melebihi $90 setong pada 2024. Firma penyelidikan itu berkata, tingkatan itu didorong oleh bekalan yang terhad, terutama selepas Arab Saudi dan Rusia mengurangkan pengeluaran minyak mereka sehingga akhir tahun ini. Bagaimanapun, mereka juga menjangkakan inventori minyak global kembali meningkat sekawal separuh kedua 2024 dan ketegangan geopolitik di Eropah juga dijangka berkurangan. Justru, firma itu menjangkakan purata harga minyak mentah global berada dalam julat $84 hingga $86 setong pada tahun hadapan. MIDF Research berkata kadar sewa kapal tangki dijangka meningkat dengan mengambil kira penambahan semula inventori minyak mentah dan sekatan berterusan Rusia ke atas produk petroleumnya. Katanya bahan api minyak dan gas berhadapan dengan risiko harga yang lebih tinggi dan kos penapisan yang lebih tinggi, ditambah pula dengan tekanan inflasi yang boleh menjejaskan dasar subsidi bahan api kerajaan dan seterusnya kepada pengguna akhir. Secara keseluruhannya, firma penyelidikan itu mengulangi berpandangan positif terhadap sektor minyak dan gas. Bagaimanapun, arah aliran utama yang perlu diperhatikan dalam bermula suku keempat tahun ini sehingga 2024 adalah ketidakstabilan permintaan. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT Bauxite Holdings Berhad BHP dan Kuala Lumpur Kepung Berhad KLK bersetuju untuk tidak meneruskan pengambilalihan 33% kepentingan dalam Bauxite Plantations Berhad B-Plan dengan pertimbangan tunai RM1.15 bilion oleh KLK. B-Plan dan KLK berkata bahawa syarat-syarat duluan di bawah Perjanjian Kerjasama Strategik SCA tidak dapat dimutamatkan pada tarikh akhir 6 Oktober 2023. Justru KLK dan B-Plan berkata, berdasarkan kepada keadaan itu, pihak-pihak berkaitan saling bersetuju bahawa SCA itu akan ditamatkan berkuat kuasa serta-merta pada 4 Oktober 2023.
Berikutan daripada pendapatan itu, RHB Investment Bank Berhad bagi pihak KLK berkata BHB akan memulangkan deposit bersamaan kira-kira RM229.15 juta kepada KLK dalam tempoh 14 hari perniagaan bermula Rabu atau tarikh lain yang boleh dipersetujui antara pihak-pihak. Kedua-dua KLK dan Biplan berkata pendapatan SCA itu dijangka tidak mempunyai sebarang kesan material ke atas pendapatan sesaham, aset bersih dan aset bersih sesaham mereka bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2024 untuk KLK dan tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 untuk Biplan. Sementara itu, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT dalam satu kenyataan turut mengesahkan pendapatan SCA tersebut. Selain itu, ia turut umum akan meneruskan tawaran Biplan pada harga RM1.55 sesaham bergantung kepada kelulusan perundangan. LTAT dan Bosted Holdings Berhad selaku pemegang saham terbesar Biplan akan menumpukan usaha untuk menstruktur semula syarikat itu bagi memastikan ia kembali ke tahap kewangan yang lebih kukuh. Melalui langkah itu, ia dijangka memberikan ruang untuk mengekalkan ketangkasan dan berdikari dalam menentukan hala tujunya untuk memastikan masa depan yang mampan. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT ialah pemegang kepentingan utama dalam Biplan dan syarikat induknya adalah BHB. Pada 24 Ogos 2023, KLK mencadangkan untuk membeli 739.20 juta saham atau 33% kepentingan dan satu saham Biplan daripada BHB pada harga RM1.15 bilion. KLK juga mencadangkan tawaran pengambil alihan mandatory untuk mengambil alih semua baki saham Biplan yang belum dimiliki oleh KLK, BHB dan LTAT pada harga RM1.55 sesaham. Harga tawaran nilai Biplan ditetapkan adalah pada RM3.47 bilion. Dalam satu kenyataan pada 11 September 2023, KLK mengumumkan pihak terbabit bersetuju untuk melanjutkan tarikh akhir perjanjian itu kepada 22 September 2023. Selepas itu, tarikh tersebut dilanjutkan lagi kepada 6 Oktober 2023. Pembuat kereta nasional Proton Holdings Berhad mencatatkan jualan 12,230 unit bagi pasaran domestik dan ekspor pada September 2023, menjadikan jumlah jualan bagi tempoh 3 sekuan pertama tahun ini sebanyak 116,832 unit, peningkatan 14.1% daripada angka pada tempoh sama 2022. Dalam kenyataan pada Rabu, Proton menjelaskan jualan pada September merosot sebanyak 1,725 unit berbanding pada Ogos, manakala jumlah keseluruhan industri TIV turut susut kepada bawah ambang 70,000 unit. Pertumbuhan jualan Proton bagaimanapun masih kekal mendahului jumlah pertumbuhan industri sebanyak lebih 3.7%, manakala pegangan pasaran juga kekal mendahului angka pada 2022 dan kini berada pada 20.5% atau 0.7% lebih daripada tahun sebelumnya. Menurut syarikat itu, dalam menuju ke suku akhir 2023, 4 modelnya terus meneraju segmen masing-masing. Proton Persona mengakhiri September sebagai sedang segmen B kedua paling popular dengan 2,053 unit terjual namun kekal sebagai peneraju pasaran bagi tahun ini setakat ini dengan jumlah jualan sebanyak 18,614 unit, 72.6% lebih daripada tahun lepas, jelas Proton. Model terbaru Proton X90 juga terbukti menarik perhatian pembeli yang mencuri kenderaan utiliti sukan SUV keluarga premium yang menggunakan teknologi hybrid ringan. Kemas kini perkhidmatan telah dilakukan untuk model ini baru-baru ini, justru semua unit di barisan pengeluaran dan pada pelanggan sedang dalam proses dikemas kini. Ketua Pegawai Eksekutif Proton Edar, Roslan Abdullah berkata, September merupakan bulan yang tenang bagi industri otomotif yang menyebabkan penurunan dari segi jualan berbanding Ogos. Ramai pembeli juga mengambil langkah untuk menunggu dan lihat dengan menjangkakan pembentangan Belanjawan Negara 2024 pada 13 Oktober dan ini membawa beberapa kesan jangka masa pendek. Katanya, suasana keseluruhan pasaran bagaimanapun kekal rancak dengan pengenalan baharu diteruskan pada kadar yang mencatatkan rekod.
Baik, kita akan teruskan bersama segmen Belanjawan 2024 yang akan dibentang tidak lama lagi pada 13 Oktober 2023, dan izinkan saya berbahasa Inggeris untuk kita teruskan dengan topik kita mengenai e-invoice. As announced during the retabling of the Malaysia's Belanjawan 2023, the Inland Revenue Board IRB introduced the implementation of e-invoicing in phases from 1 June 2024 to 1 January 2027 for targeted taxpayers. The IRB issued an e-invoicing guideline to provide direction on the implementation of e-invoicing and to address the common questions surrounding it. This is a mandatory enforcement for businesses that reach a sales threshold of 100 million per year. 100 million ringgit per year. In fact, many countries, especially from the EU, have introduced e-invoicing to digitalize their tax administration and enhance the effectiveness of the overall compliance risk management. It is introduced in 1965 with the first e-invoice issued through the electronic data interchange in DI. And to understand better, we have our guest ready on the line, Muhammad Haizam Abdul Aziz, Tax Director, PwC Malaysia. I want to say thank you very much, Haizam, for joining us. How are you? I'm good, thank you. Thank you for having me on the program, sir. All right, we have a lot of e-digital and e-support and everything. This time we're going to be talking about e-invoicing. Maybe Haizam can share with us what is e-invoicing and what type of transactions are covered under the e-invoicing requirements. Okay, talk about e-invoice. It is actually a digital representation of the transaction between the seller and the buyer. The intention is to actually replace the traditional hard copy or even the soft copy invoices that are actually being used for the transaction. Now, moving forward, in terms of the e-invoice transmission between the seller and the buyer, everything will be paperless. Okay, so that is the overall intention when we talk about e-invoice. So, however, with regards to the Malaysian Tax Authority, the IRB's implementation plan, at this point in time, because the implementation will, like you correctly mentioned, for the over 100 million ringgit companies, they have to actually implement it by June 2024. So if you look at the timeline, that is actually a short timeline. And at this point in time, what the IRB will require for this first group of companies will be for them to actually transmit the data in relation to the transaction and then get the validation done by the tax authority system, and then they have to actually embed a QR code onto the invoice, which they will continue to send like normal to their buyer. Okay, so that is what they plan to do, at least for the first phase. In terms of the transactions that will be covered, it's going to cover every transaction. When I say every transaction, that means it's going to be business to business, business to government, as well as business to consumers. Of course, for business consumers, there will be some leeway in terms of how you actually handle this validation process. All right, as you mentioned, the e-invoicing is like transition from traditional soft or hard copy going paperless. Definitely is a good news for businesses to businesses, businesses to government, and even businesses to consumer. And we know that IRB is targeting 4,000 businesses for the first stage of the new electronic invoicing, e-invoice system. How does the introduction of e-invoicing align with the Malaysia's digital agenda? Okay, so in terms of the e-invoicing, obviously it is intended to support the growth of the digital economy of the country. And if you look at it, the implementation is in line with the 12 Malaysia plan in terms of the, because the focus would be in terms of the digital services infrastructure. And like you correctly pointed out in the beginning of the program is, or the question just now that you were alluding to was, it is going to help the tax administration of our local tax authority to be more efficient. So it is intended to be more transparent and more real time. And then also, if we look at from a taxpayer's perspective, certain data will be pre-populated because the nature of the e-invoicing, the transaction will be captured by the tax authority, and therefore certain information would already be available for them to help you as a taxpayer to pre-populate your income tax returns.
Definitely, this is one of the initiatives to help also move the digital infrastructure and also help the government policies maker become more efficient and easy to manage. And talking into the Malaysian context, what are the challenges that Malaysian companies are facing in the implementation of e-invoicing? Okay, so like I mentioned just now, in terms of the first phase, because the implementation is going to be in June 2024, obviously there is a short runway in that sense, right? The first set of guideline was issued at the end of July. The second updated guideline and the specific guideline was only issued last week. So if we talk about the runway that this first group of companies have for the June 2024 implementation is very short. And when we talk about this first group of companies, they are the big corporations, and typically the big corporations tend to take longer time. It's like a big ship, right? For them to turn, it's going to be slower in that sense because of all the internal governance, the controls, the approvals that need to be done internally, and then also from a system standpoint, most of these companies they use actually big ERPs, which also need to take. It's going to take time to actually make changes to the system. Okay, so I think that's one of the the main challenges which we have actually heard from these organizations. Even if we talk about what they call the specification in terms of the transmission of the data from the IT standpoint, the guidelines have not been issued yet. But the IRB is saying that they are hoping that they can release it sometime this month. So again, even if it's released this month, for the companies to actually make changes to the system, it may still take some time. All right. As you mentioned, big corporation require longer time, including the system also need more time. How about the smaller groups? How does e-invoicing affect the SMEs in Malaysia? Okay, for the SMEs, because the implementation of e-invoicing will be in phases. So typically for the SMEs, I would say if you look at the definition of the SME Corp, if you look at the revenue, because the implementation will be based on the revenue threshold, and they would fall within, I would say, the 2026 or 2027 bracket. So it's not, for them, they still have time. That one is more from the implementation timeline perspective. But I guess from a system standpoint, the tax authority, to ease the burden of this group of companies, the SMEs, they are actually introducing this My Invoice portal, which is supposed to be free to the SMEs. So in that sense, there will be something which will be available free to the SMEs, so that they don't really need to incur too much cost in that sense. But having said that, of course, you have to see the state of each organization. So some SMEs may already have, the accounting software or the ERP system which they are currently using. So to a certain extent, there may still be some cost. The only thing is maybe perhaps, the integration, how easy or difficult it would be for them. From the impact to businesses, what can we see on the experience of other economies that have already implemented e-invoicing? What lessons actually can Malaysian businesses learn from those experiences? I think maybe more from the implementation of the government. I think in terms of, let's say for some countries, I think Australia as an example, I think the feedback that we've gotten from them is the communication or the awareness that needs to be done to the public. So because if you look at e-invoicing, yes, it was announced much earlier, and there was some talks, and even when we talk about the discussion that RB had with MDAC, there was an MOU signed end of last year. But in terms of the awareness to the general public, I think that took some time. To be fair to the RB, they did try to ramp it up earlier this year by having, the engagements with the relevant industries, and then even after the guidelines were issued. But I think the duration of the awareness is critical, and perhaps it could have been done much earlier. Okay, I think that's something which could have been done in that sense. All right. Other than that, what is your wish list for budget 2024 in relation to e-invoicing within 2 minutes? Please, Haizab. Okay, so when we talk about e-invoicing, yes, the guidelines have been issued, but I think the relevant legislation surrounding e-invoicing is not there yet. So, of course, my hope is that
during this budget, they will make some announcement required from the legislative perspective for e-invoicing, because that will provide a bit more clarity, and also in terms of how these companies will go about implementing e-invoicing. And then the second part, maybe this is something which more for companies that have actually been asking about grants or subsidies to help them in terms of easing the burden to implement e-invoicing. All right, that is a very great sharing by our guest Muhammad Haizam Abdul Aziz, the Tax Director PwC Malaysia, for great insights during our segment of Belanjawan 2024 on how onboarding Malaysia to e-invoicing. I want to say thank you very much, and Niaga Awani will be uploading all of this discussion within astroawani.com and all platform digital Astro Awani. Baik, kita akan teruskan dengan perkembangan seterusnya dengan Belanjawan 2024 yang dijadual dibentangkan pada 13 Oktober ini diharap dapat membantu lebih ramai keluarga memiliki rumah sendiri. Dalam memastikan perkara tersebut, banyak langkah perlu dilakukan bagi menjadikan rumah lebih mampu milik. Ini termasuk memperkukuh kewangan rakyat terutamanya dalam kumpulan berpendapatan sederhana. Menurut pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Juai IQI Kashif Ansari, kemampuan pemilikan perumahan adalah keutamaan kerana ia penting dalam memupuk kestabilan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Bagi memiliki kewangan stabil, beliau berpandangan setiap keluarga memerlukan pendapatan yang meyakinkan, perbelanjaan yang rendah, keupayaan menyimpan untuk masa depan dan keselamatan di rumah mereka. Kerajaan juga boleh mengambil pendekatan lebih bersasar dengan menyediakan geran untuk pembeli rumah, subsidi kadar faedah untuk kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana serta mengurangkan cukai dan duty stamp apabila membeli atau melakukan gadai janji. Dalam masa yang sama, beliau juga menekankan keperluan untuk mengurangkan kos pembinaan yang antaranya menunjukkan kos simen Portland meningkat 50% tahun ke tahun pada September. Kashif menambah Belanjawan 2024 juga boleh melakukan banyak perkara untuk membantu lebih ramai keluarga mencapai kebebasan kewangan. Kerajaan dijangka mampu menjimatkan sekurang-kurangnya RM4.73 bilion hingga RM9.47 bilion setahun menerusi pelaksanaan subsidi bersasar pada tahun depan. Dalam temu bual bersama Bloomberg TV, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, kerajaan berharap rancangannya untuk mengurangkan subsidi pada tahun depan dapat membantu mengurangkan defisit fiskal negara. For this coming budget next week, I think the market will be excited because finally they will see a concrete move away from the blanket subsidy system that has existed in Malaysia for many years, many decades, towards a targeted subsidy system, because that is key to the fiscal consolidation effort of this administration. I feel that at least for 2024, I feel like the successful implementation of subsidy retargeting program will put us in a much stronger position fiscally, and it will allow us some breathing space so that we don't jump on the new taxes bandwagon too carelessly. Macam betul je kan? Cerita sebenarnya, kerap pakai getah rambut tebal dan ketat, kalau tak dijaga, rambut boleh gugur. Dove Micellar Baharu kini mengandungi vitamin biotin untuk rambut 10 kali lebih kuat. Magnum Matcha Crumble Baharu. Aiskrim matcha lembut, salutan coklat tebal dan cepisan biskut rangup. Magnum Matcha Crumble Baharu. Magnum, kenikmatan sejati. Here we are in Qatar then, for the first time ever. It's set up to be a fascinating race. It's lights out and away we go. Verstappen from 7th to 2nd. Hamilton clearly out front. He'll take some beating from there. This is destroying Bottas's race. Hamilton on top in Qatar. Fernando Alonso back on the podium in Formula One.
Sebenarnya digital ekonomi itu boleh dilakukan di peringkat ASEAN dan juga di beyond ASEAN ini. Infrastruktur penunjang teknologi, backbone-nya itu bisa menjadi lebih kuat. Why is this belief still around, especially when talking about Islam? It means that you should be free to do what you want as long as you don't impinge on the liberty of others. Mengapa kerajaan dan M10 memilih jabatan perangkaan? Jadi dengan adanya integrasi ini kita akan dapat melihatkan real situasi. Agenda Awani setiap hari di Astro Awani dan Astro Go. Harap maaf, Allah. Tiada lagu lagi. Ini pertandingan. Semua nak try to kill you. Permainan emosi bermula. Menyanyi sampai di lubuk hati kita. Namun pertandingan harus diteruskan. Definitely one of my favorite. KPI diorang maintain, okay? All Stars Gegabaganza Ahad 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. Empat sekawan di Johor berjaya menjana pendapatan selepas memanfaatkan port lepak mereka dengan membangunkan sebuah kedai kopi kecil. Kafe Bertemu Coffee di Kampung Pasir Johor Baru itu turut mengambil nama bersempena lokasinya menjadi tempat mereka bertemu dan berkumpul sejak zaman persekolahan. Menurut pengasasnya, Muhammad Zahril Abdul Rahim, dia enggan melihat kawasan yang mempunyai potensi besar itu hanya terbiar dan tidak diusahakan sebaik mungkin. Justru pada tahun lalu, dia mengambil inisiatif untuk mengindahkan halaman sekitarnya dengan lampu-lampu LED, dekorasi pokok-pokok hijau dan pemasangan kemah. Berbekalan pengalaman berniaga kebab sejak usia 16 tahun, anak kelahiran Johor Bahru itu terus memulakan bisnes kafe tersebut sekitar Mei 2022. Usaha yang dirintis bersama beberapa rakannya yang lain itu membuahkan hasil apabila ianya berjaya mencuri perhatian orang ramai yang melintasi kawasan berkenaan. Saya dalam bisnes dah lama, daripada saya form 4 lagi. Mulanya ikut-ikut abang, niaga kebab. Dan lepas tu, dalam 2-3 tahun lepas tu, dia dapat kerja Singapura. Dan dia lepaskan saya sendiri. Dan dah lama tu, barulah macam yang member cakap nak tutup, saya dah suka kopi. Dah macam tempat ni, dah sayang dengan tempat ni. Dan cakap tak apalah, bidang terjun. Kita buat je, sambil buat baru belajar. Jelas usahawan berusia 30 tahun itu, dia bersama rakan-rakannya tidak hanya mengusahakan Bertemu Kopi secara ala kadar atau menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan. Sebaliknya, masing-masing komited untuk membangunkan kafe tersebut sebagai kerjaya utama. Susulan itu, banyak inisiatif yang dirancanakan untuk menarik kunjungan ramai, termasuklah menyertai acara-acara luar, selain berkolaborasi dengan barista-barista berpengalaman dan tidak melepaskan peluang mendigitalkan perniagaan itu. Syahri juga membawa masuk vendor-vendor luar untuk membuka gerai di pekarangan kafe tersebut sebulan sekali. Saya buat je. Dari situ saya macam mula buat macam aku ni shot sendiri ke, buat video sendiri apa semua. Dan dari situ start customer datang, customer buat video masing-masing apa semua. Ada customer yang video diorang FYP apa semua. Dan dari situ macam ramai customer daripada luar. Ada yang datang travel ke Johor. Dan bila diorang cek kedai kopi, lalu kat FYP diorang, ni diorang kat sini. Situ macam push. Customer semua dari luar jauh-jauh semua. Bertemu Coffee yang beroperasi seawal jam 5 petang hingga 12.30 malam turut menyajikan pelbagai jenis menu ringkas seperti minuman berasaskan kopi, aiskrim, roti bakar dan kek. Tabah Zaril, dia turut menyimpan hasrat untuk menghidupkan semula bisnes kebab yang pernah diniagakan sebelum ini di kafe berkenaan. Tidak ramai yang tahu bahawa ikan siakap yang lazimnya hidup di lautan masin sebenarnya boleh diternak di air tawar. Situasi ini dilihat sebagai peluang oleh seorang peternak ikan di Pontian untuk menceburi perniagaan benih ikan siakap di kolam air tawar miliknya. Menurut Syarizan Rosdi, selepas menyedari potensi ikan berkenaan, dia terus memulakan perniagaan benih ikan siakap yang dikenali sebagai SR Aquaculture sejak 2016. Usahawan berusia 37 tahun itu terus mempunyai 11 buah kolam ternakan di Benut, Pontian yang mampu dimanfaatkan untuk menternak lebih 1 juta benih ikan. Pada mulanya saya terfikir nak buat benih ikan ni sebabnya yang pertama kali saya buat operasi dekat sini, kita buat operasi dekat sini, kita buat ternakan ikan besar, saiz besar, saiz pasaran.
Jadi pada yang sama saya akan beli benih daripada pengeluar lain lah. Tapi masalah dia kadang-kadang benih tu tak ada kualiti dan harga agak tinggi. Jadi kebetulan dekat sini site yang air payau. Jadi dalam masa yang sama saya tahu bahawa ikan siakap ni adalah ikan air payau. Jadi why not saya cuba untuk buat benih sendiri pada mulanya. Dan kali ketiga baru ianya berhasil lah. Daripada situ saya teruskan buat benih siakap sampai ke hari ini. Berhubung perniagaan itu, Syahrizan menjelaskan pembekal akan menyediakan lebih 500,000 telur ikan dan ianya akan ditempatkan di 2 kolam utama untuk proses penternakan. Dalam 15 hari kemudian, benih-benih ikan tersebut akan mula dipukat serta disaring mengikut saiz pasaran iaitu antara 3 hingga 4 inci. Katanya sekitar 50,000 benih siakap berjaya dibekalkan bagi tempoh kurang sebulan dengan majoritinya dipasarkan kepada pengusaha kolam pancing dan juga penternak domestik. Bapa kepada 2 anak itu turut memaklumkan sambutan yang menggalakkan itu juga hasil daripada usahanya dalam mendigitalkan perniagaan terbabit. Masa PKP yang terdahulu, saya tak menghadapi sebarang masalah dalam pengeluaran benih ni, dalam pemasaran, kerana dalam masa yang sama tercetusnya idea saya untuk memperkenalkan ternakan siakap air tawar kepada umum lah. Dan pada masa itu kita hanya gunakan platform social media saja untuk buat pemasaran. Dan ramai juga yang berminat dengan ternakan ikan siakap ni kerana ianya boleh dibuat di rumah dengan skala yang kecil. Jelas anak kelahiran Johor itu sebagai penternak ikan, dia perlu sentiasa berinovasi dan mengadaptasi peningkatan teknologi dalam mendepani cabaran perniagaan. Dia telah membangunkan sebuah sistem saliran air bagi menyalurkan sumber air daripada sungai berhampiran ke kolam. Jelas Syahrizan, mesin pam yang dibina sendiri itu terus membolehkan dia menukar air takungan kolam daripada air tawar kepada air masin mengikut kemahuannya. Ia memandangkan SR Aquaculture bukan hanya menternak ikan siakap, malah turut membekalkan benih ikan jenahak, kerapu, ikan merah dan juga udang galah sebagai sampingan. KIP Real Estate Investment Trust KIP REIT telah menerima kelulusan pemegang unitnya untuk membeli KIP Mall Kota Warisan bernilai 80 juta ringgit secara tunai. Dalam satu kenyataan media pada Rabu, REIT itu berkata cadangan pengambil alihan itu adalah satu daripada 2 cadangan yang dibentangkan dan diluluskan pada mesyuarat Agung Luar Biasa IGEM yang diadakan secara maya. New Energy Gas Limited yang tersenarai di Bursa Saham Australia ASX menerusi anak syarikatnya dari Energy Tanjung Enim Private Limited memperoleh perbit alam sekitar bagi pelan pembangunan Tanjung Enim 1 Port 1 di Indonesia. Perbit alam sekitar itu merupakan perkara penting kepada New Energy yang merupakan anak syarikat kepada Global Tech Formation Berhad bagi membangun dan mengkomersialkan Tanjung Enim Port 1, pelan pembangunan metana dasar arang batu pertama untuk syarikat itu dan Indonesia. PK Group Berhad bersedia untuk mendapat manfaat daripada industri automobil Malaysia yang semakin berkembang didorong oleh jumlah jualan keseluruhan industri kenderaan TIV yang lebih tinggi dan disokong oleh pesanan tertunggak yang sihat menurut UOB Kekian. Firma penyelidikan itu berkata segmen pengeluar peralatan asal OEM menyumbang 86% daripada jumlah pendapatannya, sementara baki 14% adalah disebabkan oleh pemeriksaan pra-penghantaran PDI dan pasaran pengeluar alat ganti rem. Menteri Besar Selangor Peberbadanan MBI mensasarkan untuk mendapatkan pensijilan Kesatuan Eropah EU melibatkan projek perikanan berskala besar yang dibangunkan di bawah inisiatif pembangunan kawasan Sabak Bernam Sabda. Usaha itu bagi memastikan kedua-dua projek berkenaan yang dijangka siap pada 2027 mendapat periktirafan zon pembangunan ekonomi sekaligus dapat memajukan ekonomi hiliran di kawasan utara Selangor. Menurut Ketua Divisyen Ekonomi dan Kewangan MBI, Zanifa Azura Ahmad, projek pelabuhan perikanan dan kilang pemprosesan, pembungkusan tuna serta ikan laut dalam pertama negara di Sungai Lang dijangka menarik pelaburan awal sekitar 100 juta ringgit bagi fasa pertama. Dan pelabuhan ini adalah sebenarnya bukan simple pelabuhan, tapi macam bila when it comes to EU standard, apa yang kita nak bawa kepada kawasan ini adalah ikan tuna dan juga ikan laut dalam. Dan semestinya
kapal-kapal yang akan datang ke sini bukan kapal biasa. Jadi besar, in terms of design architecture of the pelabuhan, dia punya facility dan kemudahan, dia punya manufacturing facility yang ada kat situ dan sebagainya lah. Definitely dia mungkin dia kena cater standard alam sekitar tu precisely. So that's why kita nak jadikan satu pembangunan yang mampan kan. So kita kena achieve certain standard lah. So this kind of criteria ni sebenarnya menarik pelabur luar. Jadi kita dah ada satu partner sekarang ni dan projek ni sedang berjalan. Dia punya jangka masa dah kick off. So jangka masa tempoh projek ini adalah 10 tahun sebenarnya. Beliau berkata demikian dalam program Agenda Awan yang disiarkan pada Rabu malam. Sabda seluas 1,317 hektar merupakan salah satu daripada 3 zon pembangunan ekonomi baharu yang dikenal pasti di bawah rancangan Selangor Pertama atau RS1. Inisiatif yang diterajui MBI itu akan menumpukan kepada usaha membina kedaya tahanan makanan di Selangor dengan meningkatkan inisiatif pertanian dan ekonomi biru melalui pelaburan dan teknologi baharu. Kilang yang dibina di Sungai Lang adalah membabitkan pembangunan pelabuhan pendaratan baharu untuk kapal besar yang berlayar di Lautan Hindi serta ladang penternakan ikan dan ketam darat. Sementara itu, projek pelabuhan pendaratan ikan bersepadu pertama Malaysia di Sekinchan di bawah Sabda dijangka meningkatkan hasil tangkapan lebih 300% dalam tempoh 10 tahun. Pembinaan projek tersebut akan dilengkapi dengan sistem yang berkeupayaan menjejaki asal-usul ikan sehingga kepada pemprosesan dan pengedaran produk tersebut. Tapi dengan perluasan yang kita sedang buat ni, perkara ini pun sedang berjalan. So bila dia sudah siap nanti, setiap bot kita jangkakan kita boleh dapat hasil tangkapan tu lebih kurang 1,300 tan sehari dan mungkin betul. So even the 400 bot boleh berlabuh dalam masa yang sama setiap hari. So daripada unjuran yang kita buat bersama dengan konsortium tu, sebab mereka ni yang menangkap ikan, so they know better kan, with all the facility. Unjuran yang kita tengok dalam masa 10 tahun, hasil tangkapan tu sendiri boleh naik lebih kurang 300%. Dan dia punya hasil daripada produk hiliran tu sendiri 20% akan naik setiap tahun untuk 10 tahun tu nanti. Anak syarikat Wiley Holdings Berhad iaitu Laksana Wibawa Sdn Berhad telah menerima pampasan berjumlah 97.8 juta ringgit bagi tanahnya di Hulu Serendah yang wajib diambil bagi projek laluan Rel Pantai Timur ECRL. Pengeluar keluli itu berkata tanah itu diambil alih oleh Malaysian Rail Link Sdn Berhad, sebuah agensi di bawah Kementerian Kewangan INC MOF Incorporation yang telah dilantik sebagai pemilik aset dan projek ECRL. Malakoff Corporation Berhad dijangka berlabur sekitar 2.5 bilion ringgit untuk membangunkan projek solar 500 megawatt dalam kumpulan syarikat Al-Bukhari pada 5 tahun akan datang. Kumpulan perdagangan itu terdiri daripada kumpulan MMC, DRB Highcom Berhad dan Tradewinds Plantation Berhad antara lain. Harga minyak sawit mentah MSM dijangka pulih pada pertengahan Oktober tahun ini, didagangkan sekitar RM3,700 hingga RM3,900 bagi setiap tan, kesan pengeluaran yang lebih rendah akibat fenomena El Nino. Pemilik dan pengasas bersama Palm Oil Analytics yang berpangkalan di Singapura, Dr. Satya Varta berkata, harga MSM telah berlegar hanya di bawah RM3,700 dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Baik, seperti biasa, selepas jam 9.30 pagi kita akan bawakan perkembangan terkini Bursa Malaysia ringgit termasuk juga dengan pasaran serantau setakat pagi ini. Dan bagaimanakah prestasi Bursa Malaysia yang kita dapat lihat semalam di mana ia ditutup rendah pada Rabu seiring dengan prestasi tidak menentu berterusan di Wall Street semalaman dengan indeks utama turun sebanyak 0.29%. Ini adalah berdasarkan seorang peniaga. Dan pada 5 petang, FTSE Bursa Malaysia KLC FBM KLCI susut 4.17 mata pada 1415.84 daripada paras penutup 1420.01
pada Selasa. Dan pentingnya untuk kita lihat bagaimanakah prestasi Bursa Malaysia yang dapat kita saksikan setakat pagi ini, di mana kalau boleh saya kongsikan daripada Market Watch untuk kita lihat prestasi bursa pada pagi ini berada pada 1415.80 setakat jam 9.26 pagi bersama dengan 0.0%, penurunan sebanyak negatif bertukar pula, baru saja bertukar kepada positif 0.33. Sudah tentu ini adalah prestasi Bursa Malaysia yang kita dapat lihat setakat jam 9.26 pagi ini. Dan bagaimana untuk kita lihat ke belakang sedikit, untuk kita lihat dalam masa 5 hari prestasi Bursa Malaysia kita dalam masa seminggu, untuk kita lihat prestasi Bursa Malaysia kita daripada Jumaat lepas berada pada paras lebih kurang 1430. Namun kalau kita teliti daripada Jumaat lepas hinggalah kini, trend penurunan terhadap FTSE Bursa Malaysia KLCI kepada paras ketika ini di mana 1416.02. Ini adalah prestasi Bursa Malaysia yang kita dapat saksikan setakat jam 9.26 pagi. Sementara itu, Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trade Sedang Berhad Tong Pak Ling menjagakan sentimen pasaran dalam tempoh terdekat ini mungkin terus bergolak berikutan prestasi tidak menentu pasaran serantau dan juga global. Katanya tekanan ke atas saham tempatan dan serantau dijangka berterusan susulan kenaikan kadar faedah dan hasil bond. Justru ekuiti ini menjagakan FBM KLCI diniagakan dalam jajaran 1410 hingga 1425 dengan paras sokongan segera pada 1415 lebih kurang pada prestasi pagi ini dan paras ketahanan pada 1430. Dan kita akan teruskan dengan prestasi ringgit setakat jam 9.42 pagi ini. Kalau kita dapat teliti, ringgit kita berada pada paras 4.719 pagi ini. Dan sebelum kita lihat bagaimanakah prestasi dalam masa seminggu, untuk kita lihat prestasi ringgit pada waktu semalam di mana ia ditutup rendah sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat pada Rabu seiring dengan mata wang pasaran pesat membangun yang lain. Berikutan pelabur tidak memasuki pasaran kerana menunggu data pekerjaan swasta Amerika Syarikat yang dijadualkan keluar lewat semalam. Dan pada 6 petang, mata wang tempatan itu susut kepada 4.7285 atau 7320 berbanding dolar Amerika Syarikat pada 4.7215 atau 7255 ketika ditutup pada Selasa. Dan sekarang ini untuk kita lihat dalam masa seminggu bagaimanakah prestasi mencapai pada ketika pagi ini 4.719. Kalau kita lihat dalam masa seminggu, prestasi ringgit kita iaitu dalam lebih kurang sudah menurun, menyusut, nilai kita lemah. Kalau kita teliti di sini dalam waktu seminggu, prestasi ringgit kita mula meningkat, iaitu trend peningkatan menunjukkan ringgit kita semakin lemah. Dan ini adalah prestasi yang terdekat yang kita dapat lihat setakat pagi ini dan dalam waktu seminggu. Dan sementara itu, Gabenor Bank Negara Malaysia Abdul Rashid Ghaffur menolak penurunan kadar faedah ketika ini, memandangkan ekonomi domestik berkemungkinan kekal berdaya tahan berikutan pekerjaan dan gaji menyokong perbelanjaan isi rumah. Dalam satu laporan berita, Abdul Rashid juga mengatakan yang menerajui Bank Pusat itu untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 3% dalam dua mesyuarat awalnya. Sebagai Gabenor berkata, pengembangan Malaysia juga akan disokong oleh projek infrastruktur berbilang tahun dan juga pemulihan global yang dijangka pada 2024. Dan itu adalah prestasi ringgit dan Bursa Malaysia yang dapat saya kongsikan setakat ini. Dan izinkan saya berbahasa Inggeris untuk saya kongsikan bagaimanakah iaitu S&P 500, iaitu prestasi saham Amerika Syarikat. Alright, I'm going to start showing you share by the financial visualization. How is the Standard & Poor 500 index stocks categorized by sector and industry, which all of you can see the size within all these boxes represents the market cap. And definitely, if I can share you the US market that ended higher and the Nasdaq gained more than 1% on Wednesday, a day after a sell-off, as the latest economic data show US private payrolls increased less than expected in September. Consumers discretionary rose 2%, leading S&P 500 sectors higher, followed by communication services and technology as US Treasury yields eased off of 16-year high. The ADP National Employment Report was cheered by investors worried about rising interest rates and the likelihood that the Federal Reserve may need to keep rates higher for longer.
And we're going to start with one of the major, biggest sector within the S&P 500, which I'm going to start with Microsoft. As of this morning, is up by 1.78%. And the latest news about Microsoft is Chief Executive Satya Nadella said Monday tech giants were competing for vast troves of content needed to train artificial intelligence and complained Google was locking up content with expensive and exclusive deals with publisher. Testifying in a landmark U.S. trial against its rival Google, the first major antitrust case brought by the U.S. since it sued Microsoft in 1998, Nadella testified the tech giant's efforts to build content libraries to train their large language models reminds me of the early phases of distribution deals. Distribution agreements are at the core of the U.S. Justice Department's antitrust fight against Google. The government says that Google, with some 90% of the search market, illegally pays $10 billion annually to smartphone makers like Apple and wireless carriers like AT&T and others to be the default search engine on their devices. The cloud in search makes Google a heavy hitter in the lucrative advertising markets, boosting its profit. Nadella said building artificial intelligence to computing power or server and data to train the software on server. He said, no problem, we are happy to put in the dollar, but without naming Google. He said it was problematic if other companies lock up exclusive deals with big content makers, and then we can see it's a green wave within the technology sector under the software and infrastructure. And for consumer electronics, we can see Apple is also up. We can see green wave up by 0.73%. Apple, we can see Apple Chief Executive Tim Cook made $41.5 million after taxes in his biggest share sale in 2 years. A U.S. securities filing show Cook sold 511,000 shares, which were worth about $87.8 million before accounting for taxes. According to the filing dated Tuesday, he made $355 million from a stock sale in August 2021. The Apple chief owns about 3.3 million shares valued at about $565 million following the sale, the filing showed. The company's shares have fallen 13% from their record high of $198.23 in July as investors fret about the slower than expected recovery in the smartphone demand. And we're going to go take a look at the financial sector within the S&P 500. We can see Visa is one of the online digital payment. Processor Visa on Monday launched a $100 million venture fund for generative artificial intelligence AI startup, joining a list of investors who have flocked to the sector this year, which several high-profile names also such as Microsoft and Alphabet's Google have backed the AI space, a buzzword in technology circles this year. After chatbot ChatGPT's popularity, and Visa Chief Product and Strategy Officer Jack Forrester said in a statement, while much of generative AI so far has been focused on tasks and content creation, this technology will also meaningfully change commerce in ways we need to understand. And this, as of this morning, we can see of the financial, Visa is up by 1.05%, following by MasterCard Incorporated up 0.69% as of this morning. And we're going to look at the semiconductor is also shared the same green wave as the technology sector. We have Nvidia this morning up by 1.20%. We also have Intel Corporation is up 0.67% this morning. And the latest news about Intel is chipmaker Intel on Tuesday said it plans to operate its programmable chip unit as a standalone business starting on January, with plans to hold a public offering for stock in the businesses over the next 2 to 3 years. Intel shares were up more than 2% after the bell. Intel acquired the businesses when it bought Altera for $16.7 billion in 2015. Programmable chips sit between Intel's general-purpose chips and chips that are designed for a single task and used in everything from encrypting data to 5G wireless telecommunications equipment. Intel said Sandra Rivera, an Intel veteran, will oversee the new unit, which will keep using
Intel factory to make its chip. Intel said it has started an extensive internal and external search to replace Rivera, who currently oversees the company's data center and artificial intelligence chip businesses that competes with NVIDIA and advanced micro devices. And we also Google as of this morning. Updates is also under the communication service industry, up by 2.23%. We also have Meta is up 1.4% as of this morning. We can see mostly the green waves all over here, and we're going to move with Meta updates. WIF is planning to lay off employees on Wednesday in the unit of its metaverse-oriented reality labs division focused on creating custom silicon. Two sources familiar with the matter told Reuters on Tuesday. Employees were informed of the layoffs in a post of Meta's internal discussion forum workplace on Tuesday. The post said they will be notified about the status with the company by early Wednesday morning, one of the sources said, and Amazon is also up by 1.83% with the latest update. British media regulator Ofcom will this week push for an antitrust investigation into Amazon and Microsoft dominance of the UK's cloud computing market, according to two sources familiar with the matter. Between them, Amazon and Microsoft enjoy a combined market share of 60% of Britain's cloud computing industry. Meanwhile, their closest competitor, Alphabet's Google, has close to 10%. And we're going to move on to the energy sector, oil and gas. We can see mostly within the S&P 500 market cap, we can see under technology, communications, and even financial and consumer sector is doing well. We can see all the green sectors. But for oil and gas integrated under the energy industry, it's a bit red wave. I'm going to start with the Exxon. As of this morning, is down by negative 3.74%. And the updates about ExxonMobil is said on Wednesday, big increases in oil, gas, and even fuel prices would deliver a third quarter operating profit between $8.3 billion and $11.4 billion, below the year ago's record earnings, but up from its second quarter. Exxon's snapshot of operating profits delivered in a security filing after the market close signals a good quarter for oil companies on high oil prices and strong demand for gasoline and diesel. The largest U.S. oil producers posted total profit in the same quarter a year ago of $19.7 billion, $7.9 billion in its second quarter this year. Analysts currently forecast a $9.22 billion or 2.37 per share profit for the latest quarter. This is according to the financial firm LSEG. Exxon's oil and gas production earnings were boosted by an about 30% increase in average crude oil prices during the period. The Brent global benchmark ended the quarter near $97 per barrel, up from $72 per barrel the end of June, JP Morgan said in a note. And that are some of the U.S. market update as of this morning. So stay tuned with Niaga Awani from 9 a.m. to 10:30 a.m. every weekdays to get the latest business trend and regional markets. Hoping this information can help us make wise decisions, stand out from the competition, minimize risk, and thrive in the today's rapidly changing business landscape. Don't go anywhere, as Niaga Awani will be taking a short break before returning with the latest updates on Inside Scoop, and join us as we discuss IGEM 2023 with my colleagues Najib Aruf and Harith Ashraf right after this. Mama, baju kotor. Breeze 2 dalam 1 Silky Sakura membersihkan kotoran degil dengan haruman berpanjangan walaupun ditinggalkan semalaman. Belangkau pelembut dengan Breeze 2 dalam 1. Harap maaf, Allah. Tiada lagu lagi. Ini pertandingan. Semua nak try to kill you. Permainan emosi bermula. Menyanyi sampai di lubuk hati kita. Namun pertandingan harus diteruskan. Definitely one of my favorite. KPI diorang maintain, okay? All Stars Gegar Vaganza, Ahad 9 malam di Astro Ria dan Astro Go. Strong like what? Warrior stance like what? Warrior sign like what? Yeah, fire sign blaze like what? I make the bad girl rules. I don't watch what the next girl do. I be bossy, don't call me rude. I be... Love, hope, and happiness.
mix to today's chart toppers. Light, mix and hits has it all. Banjir ini luar biasa. Yang ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 bongkar, terpaling dedah. Now we're back on Niaga AWANI. Farm Fresh berhad completion of its 65% stake acquisition in ice cream chain The Inside Scoop Stadium Berhad TISSB for RM84 million holds greater upside potential. What's the future plan for local brand and how it stands to gain from stiff competition in the market? Niaga AWANI spoke to both of Inside Scoop's founder Edmund Tan and Lim Shin Lee. All right, Shilin and Edmund, thank you so much for joining us. Inside Scoop needs no introduction, I would say. Hopefully. It's a well-known brand for Malaysia. But let's talk about the journey since the late or December 2013 up until right now. How has it been for Inside Scoop? I think we've been very blessed with the support that we have received in Malaysia. When we first started Inside Scoop in Malaysia, right, in December 2013, the premium ice cream category was served by foreign brands. Yes. Was only foreign brands, right? Of size, of scale. And we thought that there is no reason why a Malaysian brand can't make those ice creams of that similar quality using Malaysian ingredients with the flavor profiles that Malaysians like. It just doesn't make any sense. So we felt that there was a gap for us to be able to do that. And you couple that together with the more social aspects, right? Like people development, job creation opportunities, and we couple that together, and that's how we started the Inside Scoop in December 2013. Yeah. For surely. Could you share with us in December 2013 how the idea came about, to introduce Inside Scoop in Malaysia? Okay, so I really love ice cream. Like growing up, like really do. Like after school, while waiting for my sister, I think I ate 5 sticks at one point. Wow. My mom would just let me do whatever I wanted. Anyways, I really love ice cream, and he wanted to build me an ice cream empire, but then he decided I should work for it. So you should earn it. yeah, exactly. I mean, at that point in time, I was trying to convince her. We were not married yet, right? We're not married. And let's work on ice cream together. But after we got married, sendiri, please come and make the ice cream on your own. But yeah, so that's the story behind it. Can you share some of the insights of the Inside Scoop's business model, because and how it basically evolved over time, because the competition is also quite fierce in the market. Yes. So when we started Inside Scoop, we were on a mission to create happy memories for our customers. It was not only just a product that we wanted to have that was great. We wanted to have warm customer service and a great store experience as well. And so we make our own ice cream. So we thought, why do we limit ourselves to just the classic flavors? Malaysia has so much inspiration, like local delights that we can use, like teh tarik, durian, cempedak. So we spun that into ice cream. In a customer point of view, like for me, ice cream is a very happy product, right? It is. When you walk into a store, you want to get ice cream. You don't want to come out feeling unhappy. That is like disastrous. So we equip our stores, our staff in the store, to make sure that if they see a frown, they need to turn that upside down, so the customer leaves happy. Let's talk about the business itself. Now, Farm Fresh acquired you guys 53%, right? Stake? 65% of Inside Scoop. What's the strategy like after the being acquired by Farm Fresh? I think when we look at acquisition, in this scenario, we're looking at it as growth capital. I think we started the brand in December 2013.
And we brought it to a stage where we can still continue doing what we're doing. That means opening new stores. But we wanted to challenge ourselves to see, is there a possibility that we can go one step further and make, like, you know, more accessible products for all Malaysians, not just opening premium ice cream shops. So we're thinking of, you know, packaged ice cream, we're thinking of sticks, we're thinking of cones, we're thinking of tubs. And trying to do that requires both capital and technical skill. And that's where I think the Farm Fresh team can really help us, and we see that as very synergistic. So with the Farm Fresh partnership or the investment in us, we're hoping to be able to do, you know, stick ice creams, packaged goods, and be accessible to all Malaysians. Not just carrying the Inside Scoop name, but possibly carrying the Farm Fresh name that can cater to a larger spectrum of Malaysians. So no longer do you have to only Inside Scoop store. You'll be able to buy like petrol stations, mini markets. Hopefully, hopefully. But that's what we're looking towards. It is still in the urban area market for Inside Scoop, or do you have any expansion plan to go, you know, outside of the urban market? I mean, today our stores are largely in urban or larger cities. We are not accessible across the entire Malaysia. Yes. So our vision is to be able to share that particular product or that particular happy feeling when you get that. You know, when you're eating ice cream, right? Like that, really, like you just quiet senyap-senyap, you eat there, and then you really enjoy the product. We wanted to be able to share that feeling across all Malaysians, not just in Klang Valley or in larger towns. So yeah, making that packaged products accessible is very important. I gotta ask this question in light of, you know, higher cost of living and higher raw material cost as well. How do you balance this out for Inside Scoop as well? I think the point that we made earlier, which was ice cream is not a need, it is a want. It's an indulgent product. If I don't have to, I actually can, if times are really tough, I can save on ice cream. But to a certain extent, ice cream also helps with sanity. It also helps with happiness. It's an everyday luxury. It's an everyday luxury, right? And even if you have it once every 2 or 3 weeks, it's just that moment where you treat yourself and it helps you escape. And that's what we want to be able to give to a lot of Malaysians, right? It doesn't have to be a really expensive scoop of ice cream. It can also be something accessible, something cheaper, something that gives, you know, people of different income groups different enjoyment. I don't see why that has to be an elitist dessert or anything, right? We want to make it more accessible to everyone. Yeah. I've seen some of the local brand, the small local brand, they come out with the local, how to say, taste in terms of ice cream and all that. But you, Inside Scoop story is very interesting because you managed to compete directly with the other outside brand. Haagen-Dazs, Baskin-Robbins in a sense, but how did you manage to do that? I know it's some of the strategy you've mentioned before, but it's a wonder story, you know, if you can share that. The first point is there is no reason why our quality or the access to our raw materials is inferior to an imported brand. The second of all is freshness. When you eat an Inside Scoop product today, it's probably made how many days ago? 3, 4 days ago maximum. Yeah, because we make our product locally, right? We don't import it. So from making it, well, the milk comes fresh from the farm, and then by the time we make it, it gets to the store. It's a week in compared to being imported, I guess. Yes. Yeah. So the freshness of the product is there. The flavor profile, for example, us making flavors that Malaysians can relate to. Cempedak, durian, teh tarik, onde. So those are some of the things that allows us to make a difference or an impact to our customers that some of the foreign brands, I mean, they're mostly around chocolate, vanilla, and of course they have seasonal specials as well. But we well and truly embody the taste that is local. Okay, I want to get your point of view on the business industry and ecosystem as a whole. Because you started in 2013 as of course a small brand to where you are right now, right? But how do you see in terms of policies, what kind of policies that we need right now in supporting small businesses, you know, to propel further and to grow further, and based on your point of view and experience?
Yeah, I think when you start a business, first of all, you have to realize that it's not just about passion. Yeah. It's great if you're passionate about the product, that's one thing. But you still need to equip and instill some values, working values in yourself. Running a business is hard work, right? You need dedication. You work really, really hard, and people say, yeah, it's all for your company, it's great. But if you're like halfway cleaning the grease trap and someone tells you that, it doesn't really make your life feel much better. And they go like, oh, you have flexible hours, but there are times you just have to drop everything, and it's like really, and attend to matters. So it's more like inflexible flexibility. Yes. But yeah, you definitely need support from like your peer group, because they would understand, like other people in the same business in the industry, because they'll understand what you're going through. Yeah. Are you asking also from a governmental standpoint or investing? The things that you want. Like politics and... I mean the policies from the government. Government needs to provide policies that, you know, to make it easy in terms of access to financing and supporting more entrepreneurship and also businesses, small businesses. I think SMEs are the lifeblood of Malaysia, actually in most countries. Backbone of most countries, right? We play a role in terms of providing services, a lot of services to people. We also play a role as an employer. But unfortunately for SMEs, we are also self-funded. It's mostly from the entrepreneur or the owner's own personal savings. So some level of access to financing is great, but also leveling the playing field, right? That means we don't just let people with a lot of access to capital able to start business, and people with no access to capital start business. So some level of training on how we can help the more disadvantaged, financing for the more disadvantaged or the smaller businesses is very important. We don't talk about subsidizing the business. We talk about teaching them how to run a business profitably, and that's the most important thing. Everybody has to recognize that when you run a business, it is for profit, and the financing that you are able to raise must be at commercial terms as well. Yes. So I would say financing at commercial terms to ensure business sustainability rather than just a handout, so that it levels the playing field for everyone, because some people may have access to, or because I know somebody I can get this financing. It should be a very level playing field. Yes, correct. Based on merit. Based on merit. That's the first thing. The second one is also, I think, more transparent policies when it comes to or transparent implementation of policies. Sometimes it's a bit hard to navigate as a new business owner. It's a bit hard to navigate, you know, what works and what doesn't work, and it's sometimes the trial and error, right? Also, what rules and licenses that you may have to hold. It's not so clear. It's sometimes I would say it's not so clear. It's a bit. It does require investment in time. So, you know, some courses that can help to make it more easier for people to start, I think, because the policies are there, right? Sometimes it's just all over the place. So there's no integrated. Always talk about this one-stop center for. I think that what do you need to do when you start a business? Maybe all. So you know, based on your business, which financing is suitable for you and all that, right? So one-stop center. And I also want to get, because Malaysia, we want to produce more entrepreneurs in Malaysia, but we also need to, you know, back up in terms of our education system. You have a lot of, your journey is quite a journey since 2013. So you've seen the industry and the challenges in the industry. What's needed to be done in terms of our education so that we can produce more of quality entrepreneurs that can prepare themselves to face all these challenges in the industry, based on your experience and point of view? Okay, we don't know the education system very well because we don't have kids of that age yet, but just from seeing, we probably need to make it like maybe evolve the syllabus a little bit, and to have something that is more practical that they can apply to when they go out to the real world. Instead of like just rote learning things. I think some of the learning cultures are a bit dated. I think they were suited at that point in time, but maybe we're not progressive enough in that evolution, so we can move a bit faster and be a bit more relevant in today's day and age. There are also smaller things, for example, more practical applications of the knowledge
that we can use. For example, Malaysia has a lot of natural resources, but we don't have very high-end, or we have very limited high-end engineering, for example. It is largely still a labor, cost-competitive driven market as opposed to leading the field when it comes to research and also manufacturing. There are some, especially in the SME sector, if you talk about the large corporates, they can go and negotiate with government to do certain tax breaks, make large investment in plants. But in the SME sector, where we rely on more, creative solutioning I do understand that. More practical solutioning, right? That one we are not competitive. We have budget constraints. I think most of the MSMEs in Malaysia would agree with your point. That's the thing that we need to focus on. I want to talk about the, of course, you were one of the speakers at the KMF, right? Khazanah Megatrend. And you bring, we talk a lot about sustainability in KMF as well, and also sustainable growth in Khazanah Megatrends. But you brought your own narrative from Inside Scoop. So if you could share with us, how do you see the whole Megatrends as an event, and also your narrative could support the sustainable growth agenda or the initiative that we want to achieve as a country? I think for us, especially actually not just us, in all sectors, right? Growth of a company is growth of people. Growth of people is growth of talent, right? We have generally a fairly good education system still. People can still read, people can read very well, people can write very, very well. Most people are at least dual language, if not Duolingo, if not trilingual. Yes. So we've got a very good backbone. But a lot of people have also not been given good opportunities because SMEs and our sectors are a lot smaller. Post-graduation, the employers, us included, sometimes we don't invest enough in people's development or career development over a longer period. Yeah. I think fresh graduates, when they come, it is to a certain extent their responsibility to learn before they join us, but it's also our responsibility as an employer to develop their skill set over time and make sure that we continue to challenge them. And of course, at some point in time, how do we balance that out together with profitability? Because as an employer, we benefit from people working with us. But sometimes as an employer, it's easier if we don't train them. It's cheaper if we don't train them even, right? So we have to balance that out and make sure that as employers, we continue to challenge them and get this group of people to continue growing with the organization. Yeah, I think that's very, very important. Yeah. For Inside Scoop, it's something that you've. I think we do it in our small little way. We are not a large organization or a large corporate company, right? But so we don't have like structured training modules, but we would like to instill some values in them, like the one he said earlier in the KMF thing, like punching above your weight. I mean, there's always going to be budget constraints, and also we don't let's not just use the full budget to do something. Like, let's try to think of using creative solutions, and also getting a bang for your buck. Like, is this worth it? Are we doing how does it impact? So we always question them to make them think about it. Like, does it really excite you if you put that thing up, really? Or is it everyone does that and we just want to do it because everyone does it? Yeah, you don't want to be in the Me Too business. Just because the other person is doing it, I also want to do it the same way. Like what Shuli mentioned. So we make them question whether does it have an impact? No impact, out of the door. Spend the money on something else. High impact things. I think a fixed process doesn't work anymore. Not in today's age where everybody can learn anything on YouTube. Almost, right? It's about who fine-tunes a bit better. And we try and impart that process or that thought process into our team members. How to punch above your weight, how to be more innovative in your solutioning. How to be quick and nimble. How to be quick, how to be fast. Those are things that a lot of people talk about. But we sometimes also struggle to implement. So we are just constantly trying to implement that process and that mindset into our team members. All right, final questions. Expansion. I know you mentioned some of the plans just now, but expansion plan for Inside Scoop.
Can we expect more branches, or are you embarking into distributing via petrol station or other We're definitely expanding our Inside Scoop stores. We are only in like a few states in Peninsular Malaysia. There are a lot of places we haven't covered, and also we know that not everyone have heard of us yet. So we like to make it accessible to all of them. But yeah, as you said, we are also looking at creating a new line so that all Malaysians of different income levels can enjoy the ice cream. All right. All right, Edmund and Shirley, thank you so much for joining us. Really appreciate, and I wish you all the best and good luck for Inside Scoop. Thank you. Thank you so much. Thank you, Najib. Thank you. Itu bukan cara nak nyanyi, adik. Jilat Flexi Vibe, kepala fleksibel. Cukup sekali terus licin. Cukup sekali terus licin, tak kecoh. Jilat Flexi Vibe. Voice kali ini dah macam bukan pertandingan nyanyian. Dah macam pertandingan jenayah dah. Aku terima kau yang dulu. Tapi aku tak boleh terima kau yang lepas ni. Dia tu baik tau. Sibuk dekat bertiga tu. Anak aku mana? Kau jaga anak aku. Sekarang di hospital. Kalau I tak ada Jin, I lost. I rasa you ada problem. $1 million bonus. Stream di Astro dan On Demand. 3, 2, 1. Bersedia dengan kamera anda. 7 Oktober, 4 petang. Pavilion KL. Kami menantikan anda. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro Awani menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Okey, baiklah, kalau kita nak telitikan persidangan dan pameran teknologi hijau dan produk eko antarabangsa Malaysia ataupun International Green Tech and Eco Products Exhibition and Conference Malaysia IGEM 2023 kembali lagi, di mana sudah tentu kalau kita telitikan sepanjang penganjuran, IGEM telah pun berjaya merekodkan potensi pelaburan bernilai sekitar 41 bilion ringgit dari 2010, kalau kira dari 2010 hingga 2022, dan kalau kita telitikan juga 530,000 pendaftaran pengunjung dari 112 negara selama penganjurannya. Dan sudah tentu tahun ini bertemakan Race Towards Net Zero, Leadership for Climate Action. Ini satu perkara ataupun topik yang cukup penting untuk kita telitikan dengan tema penganjurannya tahun ini. YB Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim bersama dengan saya hari ini. YB tanya atas penganjuran ini. Pertama sekali, tema yang saya sebutkan tadi, mungkin apa asas kepada penganjuran ataupun menggunakan tema Race Towards Net Zero Leadership for Climate Action ini, YB? Okey, sebagaimana kita semua sedia maklum, selepas perjanjian Paris 2015, berbagai negara termasuk negara kita sendiri telah meletakkan sasaran sifar bersih ataupun net zero, macam negara kita seawal 2050.
Jadi sekarang ia bukan lagi soal meletakkan sasaran. Sasaran itu telah ada. Soalnya ialah untuk kita mencari jalan untuk mencapai sasaran tersebut. Kerana kita tahu ya, kalau kita apa yang istilahnya business as usual, kita mengekalkan apa yang kita lakukan pada hari ini belum cukup untuk kita mencapai sasaran-sasaran tersebut. Jadi kita istilahkan ini adalah satu persaingan di seluruh dunia untuk kita mencapai sasaran sifar bersih yang kita telah tetapkan. Ya. YB, kalau kita telitikan kepada penganjuran IGEM 2023 ini, mungkin YB nak kongsikan dari segi objektif dan juga matlamat utama kepada penganjuran tahun ini. Ya, seperti biasa bila kita ada IGEM, kita dapat peserta-peserta daripada industri-industri, daripada pelbagai buah negara dari seluruh dunia. Kita juga mendapat speaker-speaker yang berprofil tinggi. Kita dapat wakil daripada kerajaan, daripada industri, daripada akademia. Jadi kita telah melihat ya, satu sebagaimana disebut, IGEM ini telah mencapai satu standard atau piawai yang sangat tinggi yang menjadi satu trade show untuk teknologi hijau dan juga perubahan iklim yang telah mendapat pengiktirafan daripada dunia. Jadi kita berhasrat untuk meneruskan kecemerlangan ini dan membawanya ke satu tahap yang lebih tinggi dalam IGEM 2023. Saya gambarkan bahawa pentas di peringkat Asia Tenggara itu telah pun dipelopori oleh menerusi IGEM ini. Mungkin dari segi rekod prestasi kalau kita nak telitikan sepanjang 13 edisi yang lalu dan juga sejauh mana dari segi kejayaannya dalam terutamanya hasrat Malaysia untuk mencapai agenda hijau secara tempatan ini, YB. Ya, sebagaimana saya ingat tadi ada disebut juga ya, kita telah sejak dalam 14 edisi termasuk yang diadakan pada kali ini, kita sudah ada lebih daripada 4,000 gerai pameran, 500,000 pengunjung, dan dengan itu kita dapat saksikan satu daripada segi peluang perniagaan yang telah dijana ialah telah mencecah 30 bilion ringgit. Ya, jadi itu bukan bilangan yang kecil, dan kita tahu kalau kita bercakap tentang teknologi hijau daripada tahun 2010 sehingga ke hari ini ia telah meningkat berlipat kali ganda daripada segi kepentingan. Hari ini ya, kita telah lihat misalnya dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di PBB baru-baru ini, antara perkara yang beliau sentuh ialah soal perubahan iklim. Jadi sekarang agenda ini menjadi semakin penting dan kita yakin kita dapat melipat gandakan lagi kejayaan IGEM yang lepas dalam tahun-tahun akan datang. Ya, sudah tentu ini juga menjadi satu platform yang cukup penting kerana kalau kita teliti kembali dalam pelancaran NETR juga disebut berkenaan dengan pelaburan. Pelaburan juga satu perkara yang cukup penting dalam pembangunan dan juga untuk kita terus membangun dalam teknologi hijau ini. Mungkin YB nak kongsikan juga apa komponen baru dalam IGEM 2023 ini, apa yang menarik kali ini, apa yang baharunya untuk edisi kali ini? Antara perkara penting yang kita perkenalkan pada tahun ini, pertama sekali ialah tentang persidangan A20 ASEAN di peringkat ASEAN, yang mana kita mengumpul pembuat dasar, kita mengumpul pihak-pihak industri untuk berbincang tentang bagaimana kita nak mencapai sasaran sifar bersih ataupun net zero yang kita sebut dan beralih ke era rendah karbon. Kedua ialah persidangan kebangsaan yang pertama tentang kecekapan tenaga, melibatkan MGTC, melibatkan ABB, Atlas Copco, Daikin dan juga Business Sweden. Tahun ini kita dalam persidangan parlimen pada tahun ini kita akan perkenalkan Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga EECA. Jadi kita merasakan kecekapan tenaga atau apa yang dipanggil energy efficiency, kita selalu terlepas pandang. Kita banyak bercakap tentang tenaga boleh baharu, tetapi sebenarnya kecekapan tenaga ialah merupakan the first fuel of energy transition. Sebab itu perkara-perkara yang boleh dicapai sekarang dengan beberapa langkah, dan kita lihat dengan peralihan kepada tarif yang lebih bersasar, kita telah lihat perkara itu semakin berlaku dengan semakin baik di negara kita. Jadi dengan adanya EECA dan seterusnya persidangan tentang kecekapan tenaga, kita akan melihat perkara ini akan menjadi semakin relevan. Dan akhir sekali, kita juga akan ada satu dialog perubahan iklim Korea Selatan dan juga Malaysia. Dan ini bagi saya sangat penting kerana kita tahu kecekapan Korea merupakan sebuah negara yang terkenal dengan pencapaian mereka di dalam bidang teknologi hijau. Dan ada beberapa perkara lain, antaranya ialah juga tentang soal forum logistik hijau. Jadi ini juga menjadi satu perkara yang semakin relevan apabila syarikat-syarikat juga mempunyai sasaran
sifar bersih mereka. Betul. Dan mereka memerlukan supply chain itu juga bersih ataupun rendah karbon. Dan akhir sekali yang tentang forum pasaran karbon sukarela. Ini adalah satu bidang yang jauh mungkin pada tahun 2010 tidak ramai yang memberi tumpuan. Hari ini soal pasaran karbon ini semakin mendapat tempat di kalangan pembuat dasar dan juga di peringkat industri. Jadi kita adakan perbincangan ini dengan melibatkan bursa carbon exchange yang merupakan pasaran karbon sukarela negara kita. Sudah tentu kalau kita telitikan dalam NIMP juga telah pun menggariskan dari segi karbon dan juga negeri-negeri terutama di Sabah dan juga Sarawak untuk memfokuskan kepada pembangunan ini. Dan apa yang akan ditawarkan kepada pengunjung yang akan hadir, apa yang mungkin ditawarkan kepada perniagaan, pemain industri dan juga mereka yang berhasrat nak datang ke IGEM kali ini, YB? Bagi saya, kalau di peringkat industri, selain daripada melihat keperluan untuk mengguna pakai teknologi hijau ataupun rendah karbon ini dari sudut alam sekitar, ia juga daripada segi penjimatan kos dan untuk memastikan mereka kalis masa hadapan kerana peningkatan kos yang semakin mendadak akhir-akhir ini di seluruh dunia. Dan ia juga membuka ruang untuk adanya interaksi antara syarikat-syarikat yang menggunakan teknologi terbaru di dalam bidang teknologi hijau. Bagi mereka yang di kalangan orang ramai, mungkin apa yang mereka boleh dapat ialah mendapat pengetahuan, dapat berinteraksi dengan pakar-pakar dan juga melihat bagaimana produk-produk ini sudah ada di pasaran, mungkin tidak sepenuhnya di negara kita tetapi di negara-negara lain, dan melihat apa prospek untuk diguna di masa hadapan di Malaysia. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya yakin semakin ramai daripada pelbagai latar belakang yang meminati teknologi hijau yang akan sepatutnya datang ke IGEM untuk melihat apa yang mereka boleh belajar atau mereka boleh dapat daripada IGEM. YB, mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan IGEM 2023 ini, apa mungkin yang akan menjadi platform kepada kementerian sendiri, mungkin dalam bentuk perbincangan dan juga mungkin akan ada keputusan dasar tertentu yang mungkin akan lahir dari platform IGEM ini, YB? Yang tu kena tunggulah diumumkan. Tetapi antara beberapa perkara yang kita bincangkan soal ekonomi hidrogen. Ini juga satu bidang yang semakin mendapat perhatian. Bursa carbon exchange, bagaimana saya sebut tadi, bagaimana langkahnya ke hadapan memajukan sektor mobiliti elektrik. Kita tahu perkara ini juga semakin cepat berkembang. Dan bagaimana untuk memudahkan peralihan tenaga secara lebih saksama untuk semua rakyat, dan sebagaimana yang saya sering tekankan dalam soal peralihan tenaga, kepentingan grid. Dan ini juga akan diberi penekanan di dalam IGEM 2023. Ya, YB, sudah tentu ini merupakan satu platform yang cukup penting bukan sahaja kepada kementerian tetapi juga kepada pemain industri, kepada orang ramai juga untuk meneliti dari segi teknologi dan juga ilmu baharu yang ada di sini. Saya pun tak puas lagi nak berjalan di pameran, banyak hall, ada 5-6 hall sebenarnya kalau diikutkan sehingga 6 Oktober nanti, dan pastikan anda boleh datang ke KL Convention Center ini sehingga 6 Oktober untuk mengikuti dan juga mempelajari, melihat sendiri pelbagai jenis teknologi-teknologi baharu yang ada di IGEM 2023. Sekian sahaja laporan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Kita jumpa lagi.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Sebenarnya banyak sekali inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk membantu rakyat dalam pelbagai inisiatif. Antaranya Sabda, satu koridor ataupun satu kawasan pembangunan khusus terutamanya di kawasan Sabak Bernam diberi tumpuan untuk memajukan sektor keterjaminan makanan.